Đây là bản đồ của cái bang South Carolina. Đây là vị trí mà Jose đang đứng. Bàn ghế ngồi ăn uống, nói chung là cái rest stop này nó cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Nói chung là thấy hay thì quay thôi, chủ yếu là cây cối nó mát mẻ, người ta ngồi. Thường mỗi lần mà Jose đi khoảng chừng 100 mile mình sẽ dừng lại chừng nửa tiếng, cái xe nó nghỉ, vô mình đi vệ sinh, xong mình đi vòng vòng á, mấy cái shop á. Ở đây thì nó có mấy con muỗi, nhiều muỗi quá, thì nó cho nguyên đống thư quảng cáo lùm la, rất là nhiều thư quảng cáo cho để mình tới chỗ mình biết chỗ ăn chơi. South Carolina, mấy cái tạp chí chủ yếu là quảng cáo thôi. Như một bộ trên này nhiều mấy con flyer thì quý vị thấy nó bay bốn bể luôn, đồ ăn uống rất là nhiều. Ở bên Việt Nam mà cho mấy cuốn này là đăng ký bán dây chai ngon lành. Ok, để vô lại. Để quý vị đi chơi nhưng mà cũng không quên cập nhật tình hình tin tức. Đó là Jose vừa mới đọc bản tin thì thấy như Biden ông rút ra khỏi cuộc chơi rồi ha. Có lẽ ông cũng sợ ông bị hăm dọa quá ha. Ông nhìn thấy ông Trump bị xỏ lỗ tai nên ông cũng sợ. Ông mà không làm theo yêu cầu thì nó sẽ xỏ cái khác của ông. Nên ông sợ quá, ông out rồi, Thì bây giờ nội bộ đảng Dân Chủ nó sẽ như một cái nùi dẻ, sẽ như cái nùi dẻ, sẽ bấy bá trong đó. Để coi, nói chung là châu bò hút nhau rồi mũi chết thôi mà. Về đảng Cộng Hòa thì ổn rồi. Nghe nói là ông endorse bà Kamala rồi ha, để coi tình hình sắp tới thế nào. Bây giờ thì cứ đông chơi vui vẻ đi, tính sau. Rồi nếu như mà có thời gian thì sẽ bỏ những cái video chuyên mục thấy hay thì quay lên để quý vị thưởng thức ha. Rồi nếu mà có thời gian thêm thì là chim đăng mạng một cuộc đời. Ok, cảm ơn quý vị. Bây giờ tôi tiếp tục lên đường ha. Xe truck nó vô nó nghỉ ngơi quý vị. Chạy xe tải là không được phép buồn ngủ là nguy hiểm lắm. Ok, rồi thôi hẹn quý vị trong video tới nha. Ok, welcome back quý vị. Jose mới đến nhận phòng xong. Đây là một cái khu nghỉ dưỡng, cái khu villa quý vị, nó gọi là villa.
Đây là một cái vòi nước, một cái hồ. Nói chung là hôm nay thì cũng chưa có đi đâu nhiều cả, có lẽ là ngày mai ngày mốt ngày kia vậy đó mình sẽ có khoảng thời gian mình đi ngắm biển rồi livestream tản mạn ha. Hôm nay thì do mới đến nhận phòng nên cũng hơi mệt rồi. Ngắm cảnh một xíu thôi. Xa kia là cái hồ bơi. Khu này thì nói chung là giá cả bình dân thôi ha. Những ai mà thích đi du lịch thì sẽ biết khu này giá bao nhiêu đêm. Thì ở đây 5 đêm tuần. Thì từ đây đi ra ngoài biển thì cỡ khoảng 5 phút. 5 phút nó có những chuyến xe bus đó quý vị, nó chở mình đi cũng gần lắm. Cái hồ này nghe đồn mà có cá sấu nữa kìa, cá sấu rồi cá lóc cá gì lum la hết, nhưng mà mình không có được câu. Cái hồ này là hồ cấm câu cá. Cái phòng, khu phòng. Ok quý vị, tại vì đi với gia đình cho nên chắc cũng không có nghĩ rằng sẽ có thời gian livestream đâu. Thì nói chung là thấy hay thì quay thôi, thấy hay thì quay, không phải khoe khoang gì đâu nha quý vị. Nói chung là tôi sẽ đi vacation mà, thì thích tản mạn quý vị tí xíu. Khẳng định là không có hề khoe khoang gì hết. Chỗ này cũng giá bình dân thôi. Tôi không biết có những quý vị là đại doa này kia đó, những, đi những cái chỗ coi như là bạc triệu ha, 1 triệu. Còn xe thì tiền ở khu này cũng không có nổi gọi là xa xỉ gì đâu. Nói chung là còn sức khỏe, mình còn tung tăng được, cứ tung tăng thôi. Cái đợi quéo cò rồi thì đâu có làm con mẹ gì được ha. Bây giờ cái giống như là cái chuồng cu gì đó, nhà nghỉ để mà mình ngồi suy nghĩ về cuộc đời ha. Không được cho cá sấu ăn, nghĩa là khu này nó có cá sấu nha quý vị, hơi ghê. Thì thực ra thì khu này là khu South Carolina, thì nói chung là nó cũng gần với lại Florida lắm. Từ đây xuống Florida khoảng chừng 6-7 tiếng này. Khí hậu thì giống Việt Nam, rất là mát, rất là nóng, rất là mát, rất là nóng, mát nóng nát gì nữa. Ok, đi tìm cá sấu rồi. Ồ, nước khá là ok. Ok quý vị, chút xíu gọi là hình ảnh, thấy hay thì quay thôi, không phải khoe khoang nha quý vị. Sợ rồi mấy người lên nói mình khoe khoang đi chơi này kia thì gửi đến những người tình thương mến thương của Duy Nguyễn những cái đoạn phim ngắn, đơn giản, nhỏ bé thôi. Gọi là tận hưởng cuộc sống Mỹ. Ở bên này thì quý vị nếu như có cơ hội thì cứ đi chơi, đi vacation. Nói chung là cũng cảm ơn Chúa cho mình những cái điều kiện để mà mình có thể gọi là tận hưởng, enjoy cái cuộc sống này, cho mình cái sức khỏe, rồi hy vọng là cầu Chúa giữ gìn nước Mỹ. Ok, rồi thôi chào tạm biệt quý vị.
we got plenty. Jet ski when we park. We're gonna do fire Ok quý vị, Jose đang ở trong một cái khu gọi là Harborside quý vị. Ở đây nó có một cái lighthouse, hải đăng đó quý vị. Thì đang đi around vòng vòng chơi. Đây là mấy cái du thuyền đó quý vị. Còn có nhiều cái du thuyền là mắc bằng cái nhà đó quý vị. Cái thuyền. Ok quý vị.
when you see the water near the grass, these become overall very well developed banks. And then we would have like the egrets and the herons on it. We'll find something. We'll talk up here and see what we find in the way of dolphins, then we'll head down the creek. We'll find them wherever they are. And right now we're in the middle of the island. Like, this is Broad Creek. We were just talking about it. It's a saltwater tidal creek. If you imagine Hilton Head like a sandbar offshore, this is just a slice in the middle of the sandbar. If you look straight ahead up there over the grass, those trees in the distance, the Atlantic Ocean is just over those trees. But even though the Atlantic Ocean is just over those trees, there's no access for boats that way, because there's the road. You know, William Hilton Parkway is right there. So to get out to the ocean, you have to go down the creek to the Sound, past Harbor Town. Pretty long stretch. And you can see how everybody's got a floating dock here. See right now, those floating docks, they look like a luxury, right? We're getting close to the top of the tide, but in a little over 6 hours from now, the water level is going to be probably about 8 feet lower than it is right now. We have anywhere from a 6 to as much as 8. Yeah, the top fin, that's what the researchers use to identify individual dolphins. Should be just on the left here. And they're not afraid of the boats at all. Like I said, a lot of times they're right in the marina, so they're not going to be hiding from us, but sometimes they can be a little more preoccupied than I'd like. But since this is the first dolphin, and this dolphin, it only takes about 2 hours for this dolphin to slow off its outer layer. And they can see with their eyes, which you can tell that the clarity of this water has a lot to be desired. So they have something called echolocation. They put out high-pitched clicks that travel out about 200 meters or so. Rented out of Shelter Cove, that's a little further up the creek here. Most of the marinas rent them out. Yes, it does have to be a guided tour. Like the guy in the front, he's an employee. And what they'll typically do is go down the creek, across Calabogie Sound, up May River where Bluffton is, and then around some of the islands. Dolphin! Like a couple feet away. Take there and not there. Swimming down there.
Right there. I don't see it. Oh, Dolphin! I keep doing this. Everything out here eats that detritus fertilizer directly or indirectly through the food chain. But even the grass itself eats it, even though the grass makes up about 95% of the detritus. Then most of it's already been floated out of the grass. And then with this water, the big bridge we're going to be going under in a couple of minutes, it has a vertical clearance of 65 feet at your average high tide. So at your average high tide, that mast is under that bridge by 2 feet. But when we have the new moons and full moons, and the Earth, Moon, and Sun are all in line together, typically translates into a couple more feet of tide over average high tide. So the bottom line for the guy running that sailboat is near new moons and full moons, he's got to watch out because his mast can actually hit the bridge. These floats out here are crab traps. What kind of crabs you have in the restaurants? Devil crabs, soft shell crabs. If I pass one, a trap just sitting up there on the dock. And they have these little fins on the sides called ventral fins. Kind of where you would imagine an arms being. Each one of the little fins has 5 bones in it, very similar to you. That's a Coast Guard helicopter. And this is California.
mentioned before, it's worth mentioning again, that no nurse for as much as a year and a half or so. Dolphin. You see that? Two dolphins. Two dolphins black out.
big white boat way out on the horizon. Really not that far. You see those trees way out there? That's right along the Savannah River heading out toward Tiny Island. It's absolutely free. Look at that. That boat's name is Dolphin. This is Palmetto Bay Marina. They have the Black Marlin Seafood Restaurant over there, the Hurricane Bar, Sunrise Cafe, things like that. They have these long, crooked beaks. They have a few million nerve endings in their beak. They don't have to see the prey. Their beak can sense the prey. So this will be the lock. As we go by, if you look over the lock, you get an idea of the homes that are in here. The way the lock works is that gate opens horizontally from the center. Water flows into the chamber just on the other side. And then the water equalizes in the chamber with whatever it happens to be on this side, right? Big tides. Boat goes in, that gate closes behind the boat. And then you can, since the tide's up, you can see the second gate, right? Both the second gate and the crosswalk are hooked together, and so together they will open up slowly from the center. Water will flow out of the chamber and lower the boat down to the level of the canals. You can see the canal through, if you look underneath the crosswalk, kind of get the idea of much lower over there. It's got Zillow. Like these two buildings on the right here, these beige buildings. Well, they sold 2 years ago, but before they sold, the one on the right was the main house. The one on the left was the guest house. He built the guest house for his granddaughter when she was turning 12. So that way she'd have, and this is all true, so that way she'd have a place to bring her friends. The one on the left. One on the left is 12,000 square feet, the guest. Ok,
vị, đây là một khu mua sắm ở South Carolina. Chỗ này là bán đồ lưu niệm rồi cái shop rất là nhiều. Ngày trời mưa rất là lớn, sáng mưa rất là lớn, bây giờ thì tạnh bớt rồi. Sơn Pizza Hut. I didn't realize how long. No, I get it. Đất bùn đất. Tìm bán đồ góp. Y'all were the absolute best of the best. And nobody else had the real-time analyzer built in. So it's just a little frustrating. But what I decided that I've just been slow because my stereo still works. Get an Android stereo, so it's like a smart stereo. And then you just buy the external Pioneer DSP processor. You just hook up into it from center front RC and output. Then you can hook up all your other amps from the DSP unit itself, and you get the real-time analyzer and more control. That seems like the best bet. And then now Pioneer's made it where you can basically mount the head unit wherever you want. You can mount the screen for it wherever you want. You don't have to put it where it normally is. But I'm like, nah. Đây có một cái quạt khổng lồ.